Hello, my name is Tammy, and most of you know me as the co-founder of Water for Nations. Water for Nations, we have been in Kenya since 2014. Recently, in the past 2 years, we've come to realize that there is a whole nother opportunity and outreach for us to do while here. And the reason behind this, I want to share exactly why we feel it's so important. In 2019, there was a health survey done in Kenya, and the results found that 1 in 5 girls between the ages of 15 and 19 were either pregnant or already had a baby. And we know that these numbers have drastically risen since the COVID pandemic. Also, during the COVID pandemic, there was another issue that happened. Many girls were raped or sexually abused. These rapes and abuse led to many of these girls becoming pregnant, and many of them were left homeless and on the streets because at this time in Kenya, there are not that many safe houses for these young girls to go to. It is because of this crisis that I found myself in this situation working with girls here in Kenya since February of this past year. I didn't really go looking for this, it just kind of happened. And because of my background and my experience in the past of working at a crisis pregnancy center, I feel like God just kind of opened the doors and put these girls in my path. And since February, I have been working with about 7 teenage girls. All of them at this point have had their babies. It has been a year full of lots of laughing, but lots of tears have been shed because the problem is so big when these girls find themselves in this situation. Many of these girls' lives have been changed forever. Well, actually all of them, because they never planned to have a baby this young. They all had dreams, they all had plans to do big things, but yet all of them found themselves in this situation, and they felt like they had no choice. But the truth is, they did have a choice, and all 7 of these girls chose to give life. And now they have 7 precious babies. The future, right now, I'm not really sure what we're going to do exactly, but I do know that this is an opportunity that I cannot let pass by me. I feel like this is a chance that I can make a difference in these girls' lives. Because to me, they're not just statistics, but they're real humans that have real needs. Most of them, before I met them, told me we didn't know what we were going to eat the next day, or we had not even been to the doctor. We had no idea how we were going to buy diapers for our baby or even pay to go to the hospital. So these girls have become more to me than just a number, that 1 in 5, because I've actually found 7, and there's so many more opportunities, but at this time, the 7 is all that I have been able to work with. All 7 of the girls that I have worked with this past year, in the beginning, at least 3 or 4 of them were living in the streets, and they had nowhere to go. But at this time, we have reconnected them with their families, so they at least have a place to live. But the issue is they're living with single mothers. Not one of these girls have a father figure in their life. So they're living with single mothers, and the cycle is just starting all over. So one of the things that my desire is, I would like to break that cycle. I want these girls to have a future. I want these girls to know that they can come past their past and the circumstances that have happened to them.
Most of these girls' mothers don't even have jobs. Some of these girls, we've had to pay rent for them. We've had to buy food monthly for them. Or either they would be in the streets. I wish I could introduce you to all 7 girls, but today I have 2 girls that are able to share their story with you. These 2 will tell you a little bit about themselves. My name is Sharon Apio. I'm 16 years old. Mtoto wangu anaitwa Samuel Ahadi. Alikuwa mgonjwa, lakini nashukuru Tami alikuja akampeleka hosi, akatibiwa, akapona. Nilikuwa mkubwa, alikuwa anataka kuwa daktari, and nilikuwa nikipata kazi nisaidie familia yangu. Tulikuwa tumeenda Ushago kwa kuvisit mamangu. Alafu tukakaa like 3 months, nikammeet a friend anaitwa Belinda. Alafu tukakuwa friends na yeye, ndo akaninvite kwa birthday party. Ndo nikaitikana kwenda naye kwa birthday party. Alafu kukakuwa na madrinks kwa birthday party, tuka have fun, tukakunywa hizo masoda. The next day nikajipata kwa kitanda ingine hapo, na sikuwa najua ni kitanda ya nani. Nikakosa konda nilido zangu, hapo ndo nikaogopa, nikaenda kujipima, nikakuta niko pregnant. Kujua familia yangu wakaanza kunigombanisha, maanti zangu walinifukuza huko kwetu, wakaniambia ati mimi nirudi kwetu. Walinifukuza tu, wakanipiga, wakaniambia hata tutakupiga hadi hiyo nyumba yako itoke. Sasa ikakaa tu hivyo. Nilikuwa naoga juu hadi nilikuwa natia kwa boat juu mamangu hakukuanga na pesa. Tulikuwa tuna mashida mingi. Alafu tena nilikuwa naona kama tutaget nguo za mtoto, diapers, hivyo zilikuwa ngumu. Marafiki zangu walishtuka, wengine waliniongelelea vibaya, wengine wakakataa kwa marafiki zangu. Lakini huyo mwenye alikuwa ananiambianga ni abort, yeye ndiye alikuanga na mimba, but yeye akatoa. Vile Temi alikuja nilifurahi sana. Alafu life yangu ikachange, tukakuwa vizuri. Sasa sikuwa naoga vile nitakuwa ati nitalea hivyo mtoto. Nilifurahi tu sana. Nikishalea mtoto nirudi shule nisome, afu ni achieve zile dream yangu ya kuwa daktari. Ule aunti yangu mwenye alinifukuza akaniambia ati anaweza nipiga mpaka hiyo mimba itoke. Alianza kuwa mzuri kwangu. Sometimes anasema ati nini hatuna, anatupea juu aliona Tami alianza kutusaidia. Sasa yeye pia akaanza kuwa mzuri kwangu. Mimi naitwa Ketlina Njiko na niko na 16 years old. A mother of a boy ako 6 months, anaitwa Prince Josiah. Natoka place inaitwa Dago, pale panaitwa Kabiria, ni slums tu.
nilikuwa nimetumwa na jirani kwa duka. Sasa venye ameniita akanituma kwa duka. Venye nimeenda kwa duka kukaa hivi, akanishika by force. Ndio akafanya venye anafanya. Akanipea ball na sasa mimi sikuwa najua. Sasa venye nilijua, sasa nikaambia mama. Venye nilifika 3 months, yeye akakasirika akaniambia tutoe. Mimi ni mdogo tena marafiki watamcheka. Hakuna sasa venye tungesaidika juu. Pia niko na brother na niko na sister pia tujiwezi. Marafiki zangu wakaanza pia kunitenga, wananiongelea vibaya. Sasa sikujua kitu cha kufanya. Mama akaanza kutafuta do tutoe hiyo ball. Alikuwa ameshaanza kukopa kwa marafiki zake, lakini marafiki wakamuongelesha. Akasema tu ishafanyika. Hakuna sasa venye tunaweza fanya. Pia shule walikuwa wanaongea, lakini hakuwa na decision nyingine. Ilikuwa nikuwa form 2. My dreams ilikuwa nimalize shule niende nifanye catering. Sasa hapo ndo nilikuwa ni achieve my dreams, lakini sasa venye ilifanyika sasa nikashindwa sana nitafanya. Kwenye situation ilikam. Hapo sana nilianza kwenda clinic. Mama ndo alinipelekanga clinic ya kwanza. Ndio sana venye sasa madaktari pia wakakuja wakagoma, nikachanga sasa kwenda clinic. Ndio sana pale hivyo private sasa ungelipa. Na sasa tukuwa na do. Sasa nikachanga sasa. Ndio sana nikaanza sasa kwenda Rico. Rico ni children's home na pia ni ya Palima Young Mothers wanapelekwa wanasaidiwa. Nilianza kwenda Rico, nilikuwa napigwa simu daily naenda nasaidika. Lakini sasa venye ilifika about 6 months akaacha kunipigia simu. Sapo venye aliacha life ikakuwa hard, nikashindwa sana nitafanya, nikakuwa na stress, nikashindwa sana nitafanya aje, niko na bola, hakuna sasa hapo sasa mtu anisaidia, mama pia jiwezi. Maybe vilifikisha hapo 7 months. Ndio kuna day fulani tu nimekaa hivi kwa nyumba nikasikia simu. Kwenda kuchukua ni mother. Akanipigia akaniambia niende. Kwenda akaniambia amenitafutia Tami. Tukaenda tukaongea. Ndio sasa akaniambia niende the following day saa 7. Ndio sasa tupatane na Tami sasa tuongee tujue the next step. Tami akakuja akanifunza mambo mob about motherhood. Akaniongelesha, akaniambia nisuluzo. Yaani mtoto ni blessing kwa Mungu. Alikuja kwa life yangu, amesaidia Prince hadi kila kitu anataka, anamprovide kila kitu. Pia si anatuprovide food. Alikuja akafungulia mamangu busy ya kuuza ice pop. Hii inatusaidia sana, inatupatia kila kitu tunataka, anatulipia rent yako na kufungua mlango. Pia mimi ilifika wakati wa kurudi shule. Ananilipianga shule, ananilipia kila kitu kinye natakana shule. Na pale hivyo shule nilirudi shule, dreams yangu ilikuwa kufanya catering na hiyo tu ndo lazima ni achieve kwa dreams yangu. Aliniongelesha pia na pia sitaka tena kumwangusha. Ndio anafanya kila kitu hadi pale nimetoka hadi sasa pale nimefika. Wako na watoto wasiogope kulea watoto wao na wateke na watoto wao. Sasa hivi wale marafiki walikuwa wananicheka, wengine saa mtoto wangu amegrow, naona walikuja sasa kuanza kuniomba msamaha. Nashukuru Tami amekuja akanisaidia sana. Sasa sisikii kama niko vibaya. Si kupenda kwa watu wadogo wenye sema 15 years and 15 years, 16 years hapo kupata ball. Si yani kitu walikuwa wanataka kufanya. Inakuwa situation mbaya iliwafanyikia, kwenye situation yangu imekuwa. Yani mimi naweza wa advice, msiwa treat vibaya. Kuna pia mimi naweza taka wasaidike venye mimi nimesaidika, wa achieve dreams zao. I'm asking you at this time just to consider partnering with us to make this new opportunity, this new ministry opportunity, this new outreach possible. Because with every girl there comes
many needs. And our vision, we're kind of just putting it all together, but our vision is to offer a safe place, a place of love, a place of nurture, a place that I can just give practical advice. Most of these girls, they need trauma counseling, a place that they feel safe, that they can share their stories, a place that they know that someone cares for them, for who they are as an individual, and just a place that practical needs can be met. Like when you have a baby, you have diapers, you have clinic appointments, you have food that you have to think about, you have the future of your children to think about. Then there's education. 98% of these girls that get pregnant at this age drop out of school. And I want to see that changed. I want them to have a place that they feel their life can continue after this traumatic experience. And that, as the Bible tells us, that children are a blessing from the Lord. And I want them just to know that they are loved. I guess at the end of the day, that's my biggest desire, is for them to know that they're loved and cared for. So thank you for considering partnering with us